Bonjour tout le monde. Je suis ici aujourd'hui avec la vice-première ministre Freeland et les ministres Blair, Lametti et Mendicino. Je veux commencer par remercier le commissaire Paul Rouleau et tous les gens qui ont participé et travaillé pour faire aboutir le rapport de la Commission sur l'état d'urgence. We were very clear from the beginning that invoking the Emergencies Act included the launch of a public inquiry to look at how and why we got there. This was an essential step to ensure transparency and accountability. During the inquiry, I welcomed the opportunity to appear and to answer the Commission's questions, as did all my colleagues. The work of the Commission and everyone involved was very important, not only to better understand what happened a year ago, but to have a roadmap going forward for any future government. Today, the Public Order Emergency Commission stated that the very high threshold to invoke the Emergencies Act was met. He found that what we experienced last year was a national emergency that threatened the security of Canadians. Our job as a government is always to keep people safe, and invoking the Emergencies Act was the necessary thing to do to remove the threat and to protect people. We've all been through a lot over these past years. Canadians have been stressed, faced real financial challenges, and lost loved ones. Many people came to Ottawa because they were hurting and wanted to be heard. In our country, everyone has the right to protest peacefully. That's a fundamental right that government will always defend. Here in Ottawa, people are used to political activity and protests on Parliament Hill. But as the Commissioner said, lawful protests descended into lawlessness, culminating in a national emergency. Streets were blockaded in our capital city for weeks, causing serious harm to families and small businesses. Aux frontières, à plusieurs endroits du pays, les barrages nuisaient à notre économie et mettaient en danger la sécurité publique. Par exemple, à chaque jour au pont Ambassadeur, c'est 300 millions de dollars de marchandises qui transitent entre Windsor et Ville. Des milliers de personnes, de familles et d'emplois dépendent de la circulation de ces marchandises. Le fait de bloquer ce pont était tout simplement inacceptable. Ce barrage mettait en péril le commerce avec les États-Unis, les chaînes d'approvisionnement essentielles et l'économie canadienne. And at Coutts, in Alberta, guns were found at the blockade. There was a real risk that people promoting ideologically motivated violent extremism could act out, or that they could inspire others to act out against their fellow citizens. The situation was volatile and out of control. The Emergencies Act provided us with more tools to safely bring the illegal blockades and occupations to an end. Let's be clear. We didn't want to have to invoke the Emergencies Act. It's a measure of last resort. But the risk to personal safety, the risk to livelihoods, and equally, the risk of people losing faith in the rule of law that upholds our society and our freedoms, those risks were real. Responsible leadership required us to restore peace and order. Après avoir entendu des douzaines de témoins, après avoir étudié les documents nécessaires, la Commission sur l'état d'urgence a indiqué que l'année dernière, on faisait effectivement face à une urgence nationale. Et le seuil très élevé à respecter pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence a été atteint. Ces mesures ne devraient jamais être prises à la légère. Depuis le début, notre gouvernement était confiant que c'était une décision responsable et on savait qu'il y aurait une commission d'enquête pour assurer d'être transparent pour les Canadiens.
The report provides a comprehensive, objective account of what happened, and it also provides recommendations. Within the next year, our government will issue a comprehensive public response to the Commissioner's recommendations. On est tous d'accord qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Et on est tous d'accord qu'il y a des leçons importantes à tirer pour tous les gens impliqués. Because of the thoughtful work of the Commission, there are lessons for everyone involved: law enforcement agencies, all orders of government, and elected officials. We will take seriously what the Commissioner concludes and what he proposes. Responsible leadership means that we are always striving to do the very best for Canadians, in words and in deeds. Il y a 2 jours, c'était le jour du drapeau canadien. Il y a 58 ans, l'unifolié a été hissé sur la colline du Parlement pour la première fois. Chaque fois que je vois notre drapeau, je vois des valeurs comme l'ouverture, la compassion. 2 days ago, it was Flag Day. We celebrated the fact that 58 years ago, the maple leaf was raised over Parliament Hill for the very first time. When I look at the Canadian flag, I see hope. I see people who work hard every day. I see a country that has overcome tremendous challenges. There's a reason why Canada is one of the most successful democracies in the world. It's because we work at it. It's not always easy. Actually, sometimes it can be pretty hard. But it's worth it. Here in Ottawa, this Parliament, the Senate, the Supreme Court, these are not only old buildings, they're the institutions that protect our rights and freedoms. This is something we must all continue to care for and defend. Not just governments, not just elected leaders, but all Canadians. Our democracy is the responsibility of all of us together. A healthy democracy is always going to make us stronger, especially in this moment of change and global uncertainty. So let's be there for one another. Let's listen to and respect each other, even if we don't always agree. And let's continue to build a better future for all Canadians. Merci beaucoup. Thank you, Prime Minister. Merci, Premier Ministre. We have 25 minutes for questions from media. Nous avons 25 minutes pour les questions des médias. On va commencer avec CTV News. Kevin Gallagher, à vous la parole. Prime Minister, Kevin Gallagher, CTV National News. So in his report, Judge Rouleau said that all levels of government failed to put political partisanship aside to really cooperate on the emergency or crisis at hand. Prime Minister, what responsibility do you take for that failure? Obviously, the Commissioner did excellent work looking at all the different factors that brought us to a place of emergency, a place where Canada had no choice but to use a rarely never used provision that was created 30 years ago. I think we all have to make sure we are reflecting on what to take away from that. I certainly know that we do better when we all work together. Through the pandemic, different orders of government worked together extremely well to keep Canadians safe. That helped Canadians. We're working together right now on healthcare. That's good for Canadians. During the Emergencies Act, there were certainly things we all could have done more to work together, and we will absolutely be reflecting on those. For my follow-up on the freezing of financial assets, and this is maybe something that also your finance minister can answer as well. In the report, there was, though the freezing of financial assets was described as appropriate and effective, there were concerns, failures, he said, not having a delisting mechanism, for example, for those who have left the protest. That was a failure. Also, joint accounts where maybe one spouse was not involved or connected to the demonstration. So, does the government owe those people who were wrapped up
and had their financial assets frozen but were not involved with the protest, an apology or compensation? Those were very important considerations that we're pleased that the Commission highlighted, but I can tell you they were part of our deliberations as well. And as you say, the Commissioner determined that those measures were appropriate and useful in this context. Absolutely, there are things to learn on how to do this better if ever a government has to face a similar situation. But we were incredibly thoughtful about how to make sure we could end this challenging situation as quickly and as safely as possible. And that's where the Commissioner coming out and saying that this was appropriate and effective is a good thing, not just for the government, but for Canadians' confidence that our institutions are able to handle difficult situations. But I'm happy to turn to the Deputy Prime Minister. Oh, and I get a stool too. Okay. Yeah, so look, when it comes to the financial measures, I think the most important thing to start with is, as the Prime Minister just said, Justice Rouleau's conclusion, which was, and I'm going to read it, it was a powerful tool to discourage participation and to incentivize protesters to leave. I am satisfied that it played a meaningful role in shrinking the footprint of the protests, and in doing so made a meaningful contribution to resolving the public order emergency. That is his broad conclusion on the economic measures. It's what we believed at the time, and I'm really glad that, having looked at this so carefully, Justice Rouleau agrees. I would also add that what was so important for us in putting in place these economic measures was our overriding objective, of course, was to end the illegal blockades and occupation. It was to do so without violence, without anyone being hurt. And the economic measures were a tool that really helped make that happen. On the specific question about unfreezing accounts, Justice Rouleau also points out a couple of things. He points out that on February 21st, an order issued, a statement from the RCMP, effectively instructed that all accounts be unfrozen. Of course, when the measures were lifted on February 23rd, they were unfrozen. And he also pointed out in his own report that work was done urgently at the time and was being done between the government and law enforcement bodies and banks to ensure that there was a process in place to unfreeze the accounts. So all of that was happening. As the Prime Minister said, in the very horrible event that this ever has to happen again, for sure, there are some lessons for us. Thank you. Next question, Ryan Novelty. Yeah, Prime Minister Ryan Tumulty, National Post. The Commissioner said that your government was justified in invoking the Act, but it also says that invoking the Act should have been avoided. He's quite clear on that front, and that he says it was a failure of federalism as well as a failure of policing. I'm wondering if you think that more should have been done, that you should have gotten involved earlier to avoid having to invoke the Act. Obviously, it took failures. It took systems that weren't able to solve a situation that ideally would have been able to solve by a robust set of institutions and principles like we have in Canada, that we would need to invoke an Emergencies Act. It is unfortunate. It was undesirable. We didn't want to do it. But we'd gotten to a place where there was no other choice to keep Canadians safe, we felt, than to do this, and that's what we did. And indeed, the Commissioner found that, yes, we met that very high bar. There should be a very high bar for invoking the Emergencies Act, and we hit that. In looking at all the lessons to be learned so that we don't have to hit that high bar again, so that we can deal with situations of emergency, there are many lessons. And obviously, as a federal government, we will continue to do everything we can to work collaboratively
across orders of government with partners in the provinces and territories, work with municipalities, and make sure we are able to deal with the challenges that are coming at us. I think there are reflections for other orders of government as well as what they can draw from this Commissioner's report, and I certainly recommend all of my fellow First Ministers to read this report carefully. The Commissioner also suggested in his recommendations that the Emergencies Act should be rewritten in some very key areas. I'm wondering, you talked about reviewing it, but is your government committed to rewriting the Act, at least in some fashion? I think we all were very, very aware that this was an act that was written 30 years ago, and I do appreciate that the Commissioner praised quite highly the parliamentarians and the government of the day 30 years ago that put together an act that has a level of accountability and transparency, like having a full public inquiry on invocation of the Act. I think it's a credit to the work that those parliamentarians did 30 years ago. But obviously, there are things that need to change in it. The first one, it didn't even occur to us when we were sitting down to meet the premiers that we wouldn't include the territorial premiers. But that's not written into the Act, that you have to include the premiers of the territories. Obviously, that should be included in the Act. Also, 30 years ago, the understanding of the need for partnership and consultation with Indigenous peoples wasn't as strong. We did some consultation and engagement with Indigenous peoples, but it should be formalized, and we probably should have done more as well. So these are things that absolutely we look to improving as we move forward, as we look at the Act. But we will take the proper time to analyze these recommendations. We know the Commissioner and his team put a lot of work into formulating these recommendations, and we're going to take them very seriously and look at them very carefully before we make too many pronouncements on the changes that we look forward to making with all parliamentarians. Next question, Globe and Mail. Steve Chase with the Globe and Mail. Good afternoon. I would like to change the subject for a minute to the 2021 elections. As reported in the Globe and Mail today, CSIS has evidence that the Chinese government interfered in the 2021 elections. My question for you is, when the government learned of this, why didn't they expel the Chinese government diplomats involved? I have been saying for years, including on the floor of the House of Commons, that China is trying to interfere in our democracy, in the processes in our country, including during our elections. We are aware of this, and I can assure you that our intelligence and security agencies have been working very hard over the past many years to develop more and more tools to counter this, to make sure that our institutions are kept safe. This is not a new phenomenon. This is something that countries around the world have been grappling with for a long time, and Canada is no exception. But what I think is also really important to say is that for the 2019 and for the 2021 elections and for elections going forward, this government created a panel of top civil servants who would lean on all the information provided to them by our security agencies like CSIS to ensure that interference by foreign actors does not affect the running or the outcomes of our elections. And I can emphasize once again that Canada has some of the best and most robust elections in the world, and all Canadians can have total confidence that the outcomes of the 2019 and the 2021 elections were determined by Canadians and Canadians alone at the voting booth. Je l'ai dit bien souvent au cours des dernières années, incluant à la Chambre des communes, que la Chine, entre autres, est en train d'essayer de s'ingérer dans nos processus démocratiques, dans
nos processus au Canada et dans nos communautés au Canada, y compris dans nos élections. Ça fait des années qu'on est conscient de ça au Canada et dans le monde. Et c'est pour ça que nos agences de sécurité et de renseignement travaillent de façon acharnée pour contrer cette influence de façon régulière. Et particulièrement par rapport aux élections, pour les élections de 2019 et 2021, et pour toutes les élections à venir, ce gouvernement a créé un panel de hauts fonctionnaires qui seront là pour veiller sur l'intégrité de nos élections, pour être informés et mis à jour par nos agences de sécurité et de renseignement, comme la SCRS, pour s'assurer de l'intégrité de nos processus électoraux. C'est pour ça que je veux, encore une fois, rassurer les Canadiens que nous avons, parmi les systèmes électoraux les plus intègres, les processus électoraux les plus intègres au monde, et je peux encore une fois confirmer de façon sereine et absolue que les résultats des élections en 2019, en 2021, c'est les résultats qu'ont choisis les électeurs canadiens, point à la ligne. Just a follow-up question. The CSIS reports that we reported on today, they talk about, for instance, the Consul General in Vancouver bragging about how they defeated two Conservative MPs. There are countless examples in there of Chinese state interference. Why did this task force you're talking about not tell Canada anything about this? And what happened to your foreign registry? We have, like I said, known for a long time that China and others engage in foreign interference in Canada, including during our elections. And certainly, the fact that a Chinese diplomat would try to take credit for things that would happen is not something that is unseen in diplomatic circles around the world. The fact is that the work that CSIS has done, including with our election integrity panel, headed up by our top public servants, will always ensure that any risks to our election or to the integrity of those elections get highlighted to Canadians. Next question. De TVA, M. Trudeau, vous vous faites rassurant par rapport aux résultats des élections, mais qu'est-ce que ça vous dit le fait que des gens au SCRS coulent des documents secrets et top secrets? Est-ce que ce n'est pas un signe comme quoi il y a un malaise au niveau de cette agence-là par rapport à la Chine? C'est certainement un signe que la sécurité au niveau de l'SCRS doit être revisée et je m'attends à ce que la SCRS prenne très au sérieux cet enjeu. Pour revenir au rapport du juge Rouleau, il parle d'un échec du fédéralisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a vu pendant ce processus qu'il y a eu des moments où les provinces auraient pu travailler différemment ou peut-être un peu plus collaborativement avec le gouvernement fédéral. Et il y a aussi eu sûrement des moments où le gouvernement fédéral aurait été aurait pu être un meilleur partenaire aux provinces aussi dans cette situation d'urgence. Je pense qu'il y a des apprentissages pour nous tous là-dedans et il y a certainement des réflexions que nous allons avoir là-dessus. Mais je vais quand même souligner qu'on a réussi ensemble à mettre fin à cette situation qui menaçait la sécurité des Canadiens. On l'a fait de façon qui protégeait les droits et libertés fondamentaux des Canadiens. On l'a fait de façon où on a pu le régler rapidement avec des mesures temporaires, limitées et raisonnables. Et l'étude approfondie, la transparence, l'imputabilité amenée par la Commission et le commissaire
peut rassurer les Canadiens que malgré des moments difficiles, notre démocratie, nos institutions ont pu fonctionner pour dealer avec une situation exceptionnelle et d'urgence. Prochaine question. Following today's report, do you have any regrets about calling Ottawa protesters a fringe minority? Yeah, I wish I had said that differently. As I look back on that and as I've reflected on it over the past months, not just freshly from this commissioner's report, I wish I had phrased it differently. The fact is, there is a very small number of people in this country who deliberately spread misinformation and disinformation that led to Canadians' deaths, that led to excessive hardship in people who believed them. I continue to be very, very firm against those individuals. But that is a small subset of people who were just hurting and worried and wanting to be heard. And as much as I tried to emphasize throughout the time that, of course, we're always going to stand up for freedom of speech and freedom to protest peacefully, I wish I hadn't said something that was able to be spread larger. If I had chosen my words a bit careful, been more specific, I think things might have been a bit easier. Yeah. Oui, je regrette pas avoir choisi mes mots avec un peu plus de délicatesse. Je pense que c'est important pour les leaders d'être nuancés et réfléchis dans leurs propos, et j'avoue que de temps en temps, les émotions de frustration sont réelles pour moi, pour n'importe qui. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un petit nombre de gens ici au Canada qui ont utilisé la mésinformation, la désinformation pour amplifier les peurs et les anxiétés et les frustrations réelles et légitimes de plusieurs Canadiens, légitimes pour eux certainement, pour les manipuler et pour mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur bien-être. Et sur ces gens-là, je ne retire pas mes propos, mais je regrette que mes propos sur ces gens-là ont pu être dépeints comme une attaque sur les gens en général ou les gens qui voulaient exercer leur liberté de parole et d'expression. Ce n'était pas mon intention et j'aurais pu et dû choisir mes mots différemment. In your opening remarks, you mentioned that the government will deal with the recommendations within the year, but one of the recommendations is to have actually a plan in place within the next 6 months of how you're going to deal with the recommendations. Can you at least commit to having a plan in place within the next 6 months? Yes. Prochaine question. Boris Proulx, Le Devoir. Vous êtes le premier gouvernement à avoir invoqué les mesures d'urgence. Pensez-vous que pour un futur gouvernement, ce sera plus facile ou plus difficile de le faire après ce précédent? Plus ou moins difficile, je ne suis pas sûr, mais j'espère que ça va être très difficile quand même. Ce n'est pas quelque chose à entreprendre à la légère. Et je crois que les leçons que nous avons apprises par ce processus, les excellentes recommandations qu'ont fait le commissaire, incluant des recommandations de codifier ce que nous, on a fait de toute façon parce qu'on voulait faire la bonne chose, vont sûrement aider un gouvernement futur à peut-être pas faire face aux mêmes défis que nous avions fait d'être les premiers à le faire, mais j'espère qu'il n'y en aura pas de gouvernement et j'espère que si un gouvernement fait face à une situation d'urgence, ils n'ont pas à utiliser cette loi sur les mesures d'urgence. Elle est là pour être réellement
un dernier recours et j'espère que ce soit au niveau des recommandations pour nos corps policiers, que ce soit par rapport à comment nous devons mieux travailler, province et gouvernement fédéral, ensemble dans des situations de crise, j'espère qu'on pourra éviter d'en venir à ce point-là. Permettez-moi une question de suivi sur C13. Est-ce que vous allez exiger un vote, disons, une ligne de parti pour vos ministres ou pour tous les députés libéraux, sachant que c'est dans la plateforme libérale une réforme de la loi sur les langues officielles? Tous les minéraux, tous les ministres vont, les minéraux critiques, oui, tous les ministres, évidemment, vont appuyer le projet de loi C13 parce que c'est la solution qui va à la fois protéger les minorités linguistiques à travers le pays en reconnaissant qu'on a une responsabilité en plus de protéger le français, incluant au Québec. Mais je sais aussi qu'il y a des députés qui, comme tout député, vont vouloir défendre les intérêts de leur communauté et représenter leur communauté. C'est des conversations que nous sommes en train d'avoir, mais je peux vous assurer que C13 va passer. Merci. Prochaine question. Alors, Valérie Bain de Radio-Canada. Dans son rapport, le commissaire Rouleau écrit que lorsqu'il y a des pandémies, il n'est pas rare qu'on voit un manque de cohésion sociale, de l'agitation sociale qui fait en sorte que les gens ne se tiennent plus et qu'il a mentionné que les gouvernements, les autorités auraient dû anticiper ça, être mieux préparés pour ça. Pensez-vous que vous avez sous-estimé la colère des Canadiens, surtout que le point de départ ou ce qui a allumé tout ça, c'est la mesure de vaccination pour les camionneurs? Pendant la pandémie, en tout temps, mais particulièrement pendant la pandémie, les gouvernements devaient prendre des décisions pour protéger la santé et la sécurité des citoyens. Et ça n'a pas été des décisions faciles, mais on s'est reposé sur la science, sur les conseils des experts, sur les études, sur les recommandations des médecins, pour faire tout ce qu'on pouvait faire pour garder les Canadiens en sécurité. Et, il faut reconnaître, ça a fonctionné. On a eu une pandémie moins douloureuse, moins mortelle, moins heurtante de façon économique que la plupart de nos pays pairs. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile. Ça a été quand même extrêmement difficile pour tous les Canadiens. Ceux qui se sont fait vacciner et ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Et on le voyait très bien qu'effectivement, il y avait une partie de la population qui était en profond désaccord avec les mesures qu'on avait mises de l'avant. Et on a essayé de conjuguer avec ça, on a essayé de trouver des façons de rassembler les gens, mais évidemment, on aurait dû essayer d'en faire plus. Alors, je prends ça au sérieux. Un gouvernement responsable devrait toujours être en train d'essayer de protéger les gens, mais aussi de rassembler les gens. Il y a des leçons à apprendre pour le futur, mais on espère pas trop de futures pandémies. Pour ce qui est de réformer la loi, avez-vous un échéancier? On s'attend à regarder de façon très attentive toutes les recommandations et les conclusions du commissaire Rouleau et on va s'avancer de façon responsable dans l'année à venir. Bonjour. For one more question. Bonjour, M. Trudeau. Mylène Crête de la presse. Parlant de réforme de la loi sur les mesures d'urgence, le juge recommande de changer la définition de menace à la sécurité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'inclure des menaces à la sécurité économique dans cette définition? Bien, c'est une question qui s'est beaucoup posée pendant nos discussions à l'interne en tant que Conseil des ministres, mais aussi pendant la commission. Est-ce qu'on devait inclure les enjeux économiques? Et je trouve que le commissaire a eu une réponse pas mal raisonnable dans son approche, qui disait que oui, on
peut et on devrait considérer des enjeux économiques comme pouvant contribuer à une situation de sécurité nationale, mais que ce ne serait pas assez si c'était seulement des préoccupations économiques. Donc, c'est un des facteurs qu'on devrait considérer. Et pour nous, c'était un des facteurs qu'on a considéré. Donc, certainement, c'est une réflexion qu'on va voir si on a besoin ou non de modifier cette partie-là de la décision. C'est une réflexion que nous allons avoir. Mais par rapport aussi à cette idée de la définition utilisée par la SCRS, on a vu que ça a amené un certain niveau de confusion et de manque de clarté dans les délibérations et dans l'analyse de l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Et je pense que c'est très raisonnable de chercher à clarifier et d'utiliser une définition qui ne se penche pas à cette confusion d'être une même définition interprétée de deux façons différentes selon le statut qu'on est en train de regarder. Avez-vous un message aujourd'hui pour les gens qui ont participé au Convoi de la liberté? Ils ont et ils auront toujours le droit de s'exprimer, de partager leur désaccord avec les politiques gouvernementales, avec l'approche qu'un gouvernement ou un autre va prendre. Ils ont été entendus. Ils ont été entendus depuis le début. Mais en tant que gouvernement, nous avons fait le choix de mettre la science, les données, l'avis des experts en priorité pour protéger les Canadiens. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, mais nous, on est un gouvernement ancré dans la science, dans les données, et je pense que les analyses qui ont été faites par des instances internationales et autres ont démontré qu'une approche où plus de 80% des gens se sont fait vacciner, pleinement vaccinés, où on avait des mesures pour aider les petites entreprises, les familles, les travailleurs, les aînés, les jeunes à passer à travers ces moments difficiles, a livré de meilleurs résultats que des pays ou des endroits qui n'ont pas mis la sécurité des gens ancrés dans la science et dans les conseils des experts au centre de toutes leurs décisions. Mais on est un pays magnifique de diversité, pas juste de diversité d'origine, mais de perspective. Il faut qu'on s'assure de s'entendre les uns les autres, de s'écouter les uns les autres, et on va continuer de le faire. I think the first thing I'd say to people who joined these protests, these occupations, is first of all, they will always have a right to be heard, to express themselves, to protest peacefully things they disagree with. And they have been heard. They've expressed very clearly their views, their perspectives, and they're hurt. At the same time, however, we are a government that is grounded in science and data and expert advice, and we followed the advice of public health officers and medical professionals to keep Canadians safe during a pandemic. That include encouraging through every means we could people to get vaccinated. And that worked. We had a better pandemic than many of our peer countries, with fewer deaths, with lower levels of economic disruption, with greater social cohesion than many other places. And we will continue to listen to all voices across this wonderfully diverse country that isn't just diverse geographically or culturally or in origins, but also in perspectives. But listening to each other
goes in both directions. We hear their skepticism around science, but they need to also hear our belief in science. These are conversations that we need to have. Not to say, of course, that everyone who chose not to get vaccinated doesn't believe in science. Of course not. Individuals can make decisions for themselves, and we'll always respect that. But those individuals who deliberately chose to amplify falsehoods and put their fellow citizens at risk, those were things that a government needs to stand firmly against, because our job is to keep Canadians safe. That's what we did during this Emergencies Act. That's what we did during this pandemic. That's what we will continue to do. Thank you. Merci That will beaucoup, tout le conclude monde. today's press conference. Merci. Ça va mettre fin à la conférence presse.